for Parasitology, Drugs and Drug Resistance, the International Journal for Parasitology, Parasites and Wildlife y de Malaria Nexus web portal. Fue entonces donde organizó una conferencia sobre el impacto de los cambios ambientales en las enfermedades infecciosas en Sitges, España, y lanzó las revistas Contemporary Clinical Trials Communications y Current Opinion in Systems Biology. El Dr. Genés tiene una licenciatura en Biología y una maestría en Microbiología e Inmunología de la Université Laval en la ciudad de Quebec, Canadá, y un doctorado en Parasitología Molecular de la Universidad de Ámsterdam, Holanda. Adicionalmente, el Dr. Genés ocupó 2 puestos de investigación postdoctoral en el Instituto de Cáncer de Holanda en la ciudad de Ámsterdam, Holanda. Él nos va a presentar una conferencia que se llama Estrategias para publicar un artículo científico de manera exitosa. Previamente, Eduardo Martínez Guevara nos va a dar un perfil general sobre la empresa Wiley, sobre sus productos y servicios, y posteriormente ya entra en materia el Dr. Genés. Entonces, los dejo con ellos. Muchas gracias, muy buenos días. Realmente es un honor estar acá con ustedes, estar acá en la UNAM. Quisiera saber a quién de ustedes ha publicado ya un artículo científico. Okay, unas 5 o 6 personas. Ajá. Pues bien, hoy día lo que les vamos a ofrecer va a ser algo que yo creo que les va a dar bastante provecho, porque la persona que va a exponer sobre la producción de artículos científicos tiene bastante peso. Así que si son tímidos y no quieren levantar la mano para hacer una pregunta, por favor quédense al final, que todas las preguntas van a ser resueltas. Entonces voy a comenzar con mi presentación bastante rápida. La compañía Wiley tiene 212 años de existencia y todavía la familia Wiley trabaja en la empresa. Tenemos 15 millones de investigadores y profesionales que colaboran con nosotros. Estamos asociados a 1.200 sociedades científicas. Tenemos más de 450 ganadores de premios Nobel, así que estamos esperando uno más por acá. Y el 73% de nuestras revistas científicas tienen factor de impacto. Una cosa bastante específica para la UNAM es de que ustedes tienen acceso a 1.506 revistas científicas. ¿Cuántas de ellas están usando? Okay, o sea, las tienen todas disponibles, pero además tienen ustedes 4.539 libros en línea, okay, que todos ustedes tienen acceso. Son multidisciplinarias, pueden obtener acceso hasta las investigaciones del año 1997, la pueden chequear en sus teléfonos, en sus tablets, y pueden tenerlas en HTML mejorado, HTML regular, y también en PDF vía RedTube. Todos los recursos, las revistas y los libros son en todas las áreas de la ciencia. Y bueno, esto ya es bastante específico para ustedes. Vamos a hablar de los recursos que tiene Wiley para que ustedes puedan escribir su próximo artículo científico, y de preferencia en Wiley, que va a ser bastante grato tenerlos con nosotros. Los workshops, las conferencias de autor a las que ustedes están viniendo, esta sería la número 61. Hemos tenido 60 conferencias ya y hemos tenido una audiencia de más de 10.000, casi 11.000 personas en 7 países. Pero lo importante es de que la relevancia de estas conferencias, podemos ver cuánta gente que atendió las conferencias envió un artículo científico. Solo con Wiley, 940 personas que atienden estas conferencias han mandado artículos a Wiley. Son 940 papers hechos por 498 autores y que han impactado 404 revistas de Wiley. Y de hecho, el factor de números de artículos versus lo que se recibe es más o menos del 20%, o sea, 1 de cada 5 artículos se llega a publicar. Y entonces, desde el año 2016 se han publicado 187 artículos de gente como ustedes que tiene estas conferencias y saca provecho y logra publicar. Wiley tiene muchas herramientas. Tenemos Wiley Editing Services, que les pueden ayudar con sus traducciones, con sus gráficos a la hora de querer publicar. En Bright Talk tienen 33 videos de conferencias como estas sobre cómo escribir un artículo científico.
Yo voy a dejar la presentación con la biblioteca y aparte van a ver ustedes mi información de contacto. Si necesitan alguna ayuda, si se olvidaron cómo llegar, yo les ayudo. Tenemos a Wiley Network, donde hay mucha información de cómo publicar el artículo paso a paso. Y también tenemos Connections en Wiley, que es una red social para investigadores. Ahí ustedes entran, se inscriben y van a poder hablar con gente que probablemente está haciendo lo mismo que ustedes en otros países. ¿Ok? Sin más ni más, yo les voy a presentar a Paul André. Acá está mi información de contacto, por favor me escriben si tienen alguna duda, yo voy a dejar la información de todas maneras con la biblioteca. Una cosa bastante importante es de que por favor maximicen los recursos que tienen ahora, no se vayan con dudas y por favor, algo muy importante, publiquen. Porque todo lo que ustedes investigan, todo el trabajo que ustedes hacen, si no se publica, no es relevante. ¿Ok? Una cosita pequeña es, vamos a tener traducción y más o menos estamos esperando que la conferencia del Dr. Genes dure más o menos una hora y 10. Así que quisiera preguntarles, ¿quieren que se traduzca, digamos, cada uno de los slides o prefieren una traducción más puntual de los puntos resaltantes del slide? ¿O prefieren que avancemos y si alguien tiene una duda, se levanta la mano? ¿Cómo preferirían? Digamos, slide por slide, levanten la mano. Ok. Entonces, podemos avanzar con la presentación y si alguien tiene una duda, levanta la mano y traducimos eso. ¿Qué les parece? ¿Bien? Perfecto. Entonces, sin más ni más, yo les presento al doctor Genes. Muchísimas gracias. Thank you, Eduardo, and thank you to the librarian here and for the nice welcome. It's a great honor and pleasure to be here at UNAM today. It's my first time in Mexico City, so I got the chance a bit to explore this beautiful city over the weekend. And it's a great honor to be here at UNAM, which is one of the most prestigious universities in Latin America, and obviously the best universities in Mexico. The title of my presentation is Cómo publicar exitosamente mi artículo científico. This is my shot at Spanish today. Just as an overview, we have a busy program. I think like whenever I give a presentation to such a diverse audience, I try to cover multiple topics because, depending on your particular interests, some part of the presentation may be more interesting or more relevant to you. So I try to cover a broad range of topics, including how to prepare your manuscript, how to write it, something about the peer review process, the different types of editors we use as journals, how the editorial decisions are made, what happened after paper is accepted. Also a few slides about ethical issues and about useful services that you should be aware of. So the librarian nicely introduced myself, so I'll go very quickly on this one. I'm French-Canadian. I did my bachelor at Laval University in biology. Afterwards, I stayed there for my master's, and then I moved to the Netherlands for my PhD. So I'm a molecular parasitologist by training, and then I switched to molecular oncology because I became interested in cancer research. So during my academic career, I published about 10 articles, including a co-authored paper published in Cell and Nature. In 2012, I moved to scientific publishing industry. So I moved from Amsterdam to New York, starting first at Elsevier as a managing editor for parasitology journals. After doing that role for 2 years, I was promoted to a publisher level where I was responsible for the management of a portfolio of journals in the life sciences. And in 2016, yes, I switched to Wiley, where I'm currently in my current position. I'm also an adjunct professor at Stanford University in California, where I'm teaching a course on scientific publishing, and I'm organizing a similar course at Rockefeller University in New York.
I just wanted to start by mentioning that there's a very strong relationship between Mexico and Wiley. So at the moment, we have 4 editors or journals that are from Mexico. We have about 68 editorial members also, for a total of about 70 individuals that like significantly contribute to our journals. On top of that, so Mexico normally per year, if you look at this graph on the left side, the country has published about 10,000 articles per year. Roughly 1,000 of these are published in Wiley journals. So it's roughly 10% of all the content published from Mexico that ends up being published in the Wiley journals. And I think you guys can do better than this. So hopefully next time I'm here, like these numbers should be at least 15, okay? All right. So I wanted to start by mentioning something about the main roles of a publishing organization. I know my colleague Eduardo told you something about Wiley as an organization, but just to give you like a broader perspective of the importance of the work we do, because sometimes you just look at the journals online and you just look at the article, but you may not necessarily appreciate all the work that we do on the background. So first of all, via our editorial system, basically like we register all the new submissions, which is like a very important process to basically determine like who has priority or who is the first to claim the invention or the discovery of a particular phenomenon. Via all our editors or reviewers, we conduct a peer review process, and so we are responsible for the certification of the content that we receive. Once the papers are accepted, obviously we're responsible for moving the articles into production, so the typesetting, the proofing stages, and ultimately to compiling issues. In some instances, we still print journals. We also have to disseminate the content on our web platform and our servers. And obviously, we are also responsible to preserve the literature. So every so often, we have to deal with situations where we have to make some correction to the literature. So be it corrigendum, application of corrigendum, of erratum, and we'll be covering that later on during this presentation. So essentially, we have like 5 main roles that is pretty important for the publishers. Why publish? So first of all, for your reputation, I think it's really important to establish yourself as, a person that is an expert in a particular field. Second, obviously for success, so for promotion, for tenure, to get your PhD degree, to advance in your academic career, or to help you find a job outside of academia, publishing is very important. And obviously there's also a social aspect to it. A lot of our research are funded by national or governmental agencies. So I think it is important that the work you do with that money is appears somewhere. So there's some kind of return to the society from the fund that were provided. So no manches is my favorite Mexican expression, so it had to be featured in my talk. So here it is. Here's my little plug. So how to start to write a paper? I think the preparation is key here. And the first question you should probably be asking yourself is what type of articles you want to write, right? Do you want to do a review of the literature? Or do you want to write an original research article? Or do you have like just 1 or 2 interesting data that could be condensed in a short paper, like a brief report or a short communication? Or do you want to write something that is a bit more opinionated, like in a commentary? So I think having that in mind to begin with is really important. And also, like, always discuss with your colleagues from your lab, from your department, from your mentor. I think they can really help you making those decisions. I think especially considering the distinction between an original research article and a brief report. Sometimes
like there's a fine line there. So I think like having a discussion with your colleagues is always very useful. Second, you should decide where to submit. I think that that's very important to think carefully about that. So there are a number of things you should look at. First of all, look at the aims and scope statement of the journal. So on every journal homepage, there is a section that will be called aims and scope or something similar that will describe basically the field of research that are covered in these journals. So carefully read those instructions so to make sure that the research you have conducted falls in line with the scope of the journal. Also, look at the impact factor of the journal. I think that also can help you make a decision. Is your finding really groundbreaking and be worthy of a publication in a very high impact factor journal like Nature, Science, Cell Press, or Angewandte Chemie? Or is your research just sound science? It is like solid science, but you have like negative results, which maybe be worthy of being published, but obviously the type of journal you would be aiming for would be greatly different there. I'll be talking about content access model in a few slides. Also think about the type of editors also, so I'll be covering that later. Also, every journals have sometimes adopt different peer review models. So depending on your preference regarding whether you want to know the identity of the reviewers, for instance, or if you want the comments of the reviewers to be publicly available, I think that can also help you make a decision. So I mentioned a little something about journal impact. So the journal impact factor is by far the most widely known and used in the industry, but there are like a number of factors out there which are listed here. So these are like numbers that you can look up and that may help you make a decision regarding which journal would be most suitable for you. So I don't know if you know how the impact factor is calculated, but it's the number of citations in a given year, which is divided by the total number of articles published in the previous 2 years, just for your information. Am I speaking too fast, or is everything that I'm saying clear, or like so far so good? Yeah. All right, thank you. Just a little status check here. All right, oops, here. Content access models is a very important point. I'm sure you probably heard about open access journals. So open access journals, the content is freely available to read, but the authors have to pay an article publication fee, which in some instances can be pretty substantial. I think the average is probably around $2,000 or $3,000 US. So if you don't have that fund available from within your department, organization, or via your funders, maybe a subscription journal may be a better option for you. So there are some journals that are called subscription-only journals, so they will only publish content that is only accessible to subscribers. And we have like journals that are called hybrid, which is a mix in between subscription-only and open access. Basically, the hybrid journals are subscription journals that allow authors to publish open access should they wish to do so. So it's basically the best of both worlds. So the majority of our journals at Wiley, for instance, are hybrid journals. So I think all our subscription journals allow open access publication, as far as I know. And increasingly, we are launching more and more open access journals because in some communities there are increasing needs for that. Any questions about publication model? No? I have a question. In the case of private journals, in the case of hybrid journals, how it works? If it's a subscription of, if you are subscribed to a journal, but how it works with the open access journal?
So for that hybridization or whatever you say. right. So the hybrid journals basically, like all the content. So the content will be accessible to subscribers, but like individual articles that have paid the open access fee will be free available to everybody. So basically, even if you're not a subscriber to the hybrid journal, you'll have access to the open access articles. Yeah? Right. This is a very useful tool, Journal Finder. So at Wiley we have a tool that if you paste your abstract in this website, journalfinder.wiley.com, I think it mostly works on Chrome, so do not try it on Explorer. I've tried it and I had issues lately. But if you try it on Chrome and you paste your abstract, the tool will give you as an output a list of Wiley journals that would be suitable for your article based on the abstract provided. So I think that's a very useful tool for you to help make a small selection of journals to look further into. And there's also a website called Jane for Journal Author Name Estimator. And that tool is Pan Publisher. So they have like a number of journals from Wiley and other publishers. So that's also a very useful tool that you may want to consider using to help you make your decision. Important notice, beware of predatory journals. I'm not sure whether you heard about these. Basically, there are some naughty publishers out there that are exploiting the open access model, and they're not offering like any real service. They don't do any peer review. They publish anything they get after the author has paid the fee. Oftentimes, they also steal the name of real people and put that on their website as being the editors, and those editors are not actually working for the journal. Oftentimes they're not even aware that their name has been used in some capacity. So it's never a good thing for your paper to end up being published in such journals. So always be very careful regarding where you submit your journal. Look at who's the publisher behind the journal, right? I mean, Wiley, we don't have like predatory journals. They're all like very, solid journals. Look maybe at society affiliation to the journal. Look for indexation and impact factor. Normally, if a journal has an impact factor, it's pretty rare that it will be a predatory journal. There are a number of websites that list potentially predatory journals. So if you are planning to publish open access, and if you come across journals that raise some question marks in your head, I invite you to look at some of those lists. I think the best one is probably Stop Predatory Journals. This one is probably the most comprehensive and up to date. Gill's list is no longer being updated. And I think Keppel's requires subscription. There's also a useful appraisal tool out there, which is called Think, Check, and Submit. It's a series of questions that you should be asking yourself to make sure that your paper doesn't end up being published in a predatory journal. So before we go into how to write the paper, I think the most important advice I can give you here is to read carefully the author guidelines. So every journals will have that listed on their website. It is not a page turner or a price of literature piece. It is pretty boring, I have to admit, but it is so important that you carefully read it because making sure that your manuscript is compliant with the journal guidelines will definitely greatly help you being published in a journal. It will be less work for the reviewers and editors to look at your paper because everything will be already in line with the style they are asking for. Unfortunately, like most journals have like a
different style. At Wally, we're making a lot of efforts to try to consolidate and ask for the same section and same format. But there are still like some differences depending on the journal. So always carefully read the author guidelines and make sure that you are compliant as much as possible. Okay, so going into the general structure of the research article, and I'll go into detail into all those sections, but obviously your article should have a title, should have the list of authors, should have an abstract, and then the main core of the article contains the introduction, the materials and methods section, the results, and a discussion. In some instance, you can add the conclusions, errors, acknowledgements, reference, and in some instance, supplementary data. And I'll go quickly through all those sections in the coming slides. Generally speaking, I advise people to write their article backwards, meaning that I like to start working on the figures and tables and really use that to anchor the article already. Then going into the description of the results and what's in the figures, and also like how the results were obtained in the materials section. The introduction after, discussion, conclusion, and then like at the very end you should write the title and abstract. I think you really should have like your full paper ready to be able to decide on those final section, because these are very important to get right, because oftentimes they are the mostly read part of the article, and it's really like the doorway to your article. If your title and abstracts are not well written, no one will read your article, or at least you won't be reaching out to the right audience. And an article, I like to see it as being like in a house, really. Each section has its own purpose. It's really like in a house, you know, you're not going to sleep in the kitchen and you're not going to cook in the living room. So an article is pretty much the same, you know, like an introduction has like special characteristic, result section also special characteristic, and I'll go through that in the next slides. Okay, so the title. My advice for the title is try to make it as short and concise as much as possible. Basically summarizing your main finding within like one sentence, ideally. Avoid any like jargons or abbreviation or things that, you know, like a wider audience, people outside of your specific field may not necessarily understand. Again, like keep in mind that this is really a doorway to your article, so it's really important to get this right. Make it clear, short, crisp, and concise. Keywords. Keywords are very important to help the discovery of your articles. So most journals will require to provide a list of anywhere between 5 to 10 keywords. Basically, this should be like a short, there are like 1 or 2 word description that summarize the main concepts or biological phenomenon, for instance, that you've studied. Ideally, they should appear in some capacity in your titles and in your abstract and repeated in like subheadings or throughout the article. I think the frequent use of such keywords and providing them at the submission stage will also help for your paper to be discovered by the people that are interested in work similar to yours. The abstract normally is a very short paragraph, and it's basically like a short summary of what the article is about. So I like to have about 1 or 2 sentences that put the study in perspective, basically like a short summary of what the introduction is. Then I summarize in 1 or 2 sentences the main methodology that I've used, in 1 or 2 sentences the main findings, and then I like to end with 1 or 2 sentences with like a broader perspective regarding what this means for the field or what are the next steps for your particular line of experiments. Again, like the abstracts,
is oftentimes the most widely read section of the article. So it's again the front way to the article. The abstracts are freely available online also, so that's also that increase the frequency of being read, obviously. So it's really important that you get the abstract right if you want your article to be read by the right people. The core components of the article, so first the introduction. The introduction really puts the study into context. What is known from the existing literature about your particular line of study, and why did you decide to conduct that particular study, and what are the main questions you're being asked. Materials and methods, you should describe all the techniques and reagents that you've used. You should try to detail them as much as possible so someone who reads you is able to replicate your research. In the case that you just reuse a protocol that is already existing, I would always advise to simply make a citation to the protocol, to the paper that contained the actual protocol that was used. So there's probably no need to repeat previous experiments that have been described elsewhere. The results should describe the main findings and ideally include figures and tables. And footnote here, always be very careful with the statistics. So if you're not an expert, ask someone at your department or university that can help you with that. It's obviously important that your results are statistically significant. And then the discussions is basically an interpretation of the results and put it into broader perspective, the importance of your work for your particular field and what are the next steps you would like your research to take. The references section, well, basically it's a list of all the citations that are appear throughout the articles. Oftentimes it is the section that contains the most mistakes and errors, so be careful with them. There are lots of reference tools out there and note reference managers. I don't know if you use any of these, or I think Mendeley also is another one. And most journals have a plugin, so you just have to select the name of the journal and automatically your article will be converted in the right style. So I invite you to use those reference tools to help you, because I know there's a lot of formatting requirements and it can be a bit painstaking sometimes. So yeah, reference section, always be careful. The acknowledgement section, so you should acknowledge your colleague that may have provided some help with rereading the article or who provided some cell lines or reagent. Always acknowledge and thank your funding agencies. I think they'll appreciate that. In some instances it's really required, so I always advise you to do that. If you have any conflicts of interest, say you work for a pharma company that works on drug that cure cancer and your paper is about that drug curing cancer, you have to make that very clear that you have an obvious conflict of interest there. Also, in the case your study involves studies with animals or human patients, also confirm that your experiments were done in an ethical fashion per the standards of your code of deontology of your university or department. Illustrations, try to make sure the resolution is close to 300 dpi. I think otherwise it will not look very nice after the typesetting. Try to keep it also in 2 dimensions if possible, so it's pretty clear. And keep in mind that for journals that are still printed in print, you may be asked to pay a fee of $500 US per colored figure. So always be very mindful of that, when using color. Like ask yourself, is it really necessary?
For online-only journals, colors are free. Most journals that still have a print component, you will be asked whether you want the colors to only appear online or online and in print. And if you want the colors to appear in print, then you will likely have to pay a fee of somewhere close to $500 per figure. So something to keep in mind. And also ultimately that may also determine where you want to submit your article. Supplementary data. So most of the journals allow authors to provide supporting information that not necessarily belong to the core article, but like are very useful to help understand the paper or allow also readers to access like the raw data that was used and processed in the results section of the paper. They should be submitted at the same time as the manuscript, obviously, but keep in mind, oftentimes there's a limit of the size of the file you can upload on our digital systems. Ideally, I recommend that it should be no larger than 50 MB. And I'm saying that because oftentimes the supplementary data can be pretty large files, especially if you have videos. So yeah, always be careful regarding like the size of the files you want to upload. Important to note here for supplementary data, unlike the rest of the article, it's not going to be typeset by the publisher. So the format that you provide to the journal, that's the way it's going to appear. So basically, if you want your supplementary data to look nice, well, you have to provide them in a nice way to begin with. So keep that in mind. So we went through all the section of the paper, and then one important part is to write a cover letter. So you should address to the editor of a journal, ideally naming him or her or the name of the journal. So make sure the journal, you have the right name of the journal to begin with, even if you submitted previously at other journals and you've been rejected. So make sure you have the right name of the journal. And explain to the editor why you think your research is important and falls within the scope of the journal. And I think it's pretty important it's really your chance to sell your story to the editor and try to convince him or her of the worthiness, so to say, of your paper to be published in their journals. You should also disclose any conflict of interest in your cover letter. If you have preferred reviewers, you can mention them there. If there are people that you don't want them to be reviewing your paper, also mention that to the editors. So yeah, very important to have your cover letter to really address to the editor why you think your paper should be published. My colleague Eduardo mentioned something about Wiley editing service. So Wiley and the majority of the publishers out there can help our authors to write their papers. So we offer language editing service, translation service. We offer figure preparation service. So in the case that you feel that you need additional supports with language, for instance, or with figure preparation, there are a number of services that are available on the website that I mentioned here. Okay, so we have a cover letter, we have a paper, we are sure that our style is compliant with the author guidelines. A few other things to be aware of. One, I think it's important to make sure that all the authors are correctly listed. I've come across papers where there are typos in the names of the people or they don't have the right affiliation. And do not, use the name of people that are famous in the field just to put that on your paper and in the hope that it will help the acceptance of your paper. I've seen that too. So make sure that all the authors that are listed have contributed in a significant fashion to the story. Also, always number the pages and the lines. You would
not know how much it is helpful for the editors and the reviewers. Otherwise, it's very difficult for the editors and reviewers to figure out, like what a particular comment may be referring to, because some people may be like counting the pages from the first page or from the abstract or from the introduction. So always number the pages and the lines. It will save a lot of headaches to you editors and reviewers. So the majority of the journals that are there use online submission system that you'll have to create an account and log in order to submit. The majority of the journals at Wiley are on Scholar One. We have a number of journals also on editorial managers. So the interface of the platform will also differ depending on the journal. And it's like once you have an account, you'll have to follow like a stepwise process, and you'll be asked to upload, enter your title, the name of the authors, the abstract, and all the components of your article. So normally it's pretty straightforward. In the case that you encounter difficulties, so every journal has an editorial office, so feel free to contact the editorial office should, for whatever reason, have difficulties with the submission process. We have people in-house at Wiley or at our vendors that can help you with the submission process should there be a glitch of some sort. So after you submit, then begin the peer review process where your manuscript will be assigned to an editor who will make an initial decision, and then he or she will send that to reviewers. And based on the comments of the reviewers, the editor will make a decision, and we'll discuss that in the coming slides. And I think a lot of researchers see the peer review process as a daunting and losing experience, which it can be, but try to go about the process in like an open-minded fashion and do not take the comments personally. In principle, the reviewers should be professional in their input and comments. I've seen instances where it was less so, but the editors should be removing those less nice things, let's say, that appears in reviewers' comments. But basically, try to use their comments to improve the paper. That's really important. And why is peer review important? Well, it is at the moment probably the best system we have to evaluate, the credibility and the importance of scientific research. Also to determine the originality of the paper, and also, try to identify plagiarism, which also again happens every so often. So yeah, it's by far not the perfect model. There are multiple alternatives, but at the moment it's the best we have. And the majority of researchers out there seems to agree that, it is an important process. Okay, the different types of editors. I remember when I was a researcher myself, I never really understood who were the editors and where they were based and all of that. So it was always very intriguing for me, and that's certainly one of the reasons why I decided to switch to scientific publishing. But there are two main types of editors. So there are full-time employees at publishing houses like Wiley or Elsevier or Springer Nature that basically they are like former PhD researchers or postdocs that have made a transition to scientific publishing. And they work on a full-time capacity for the journals that they work for. So, and in opposite to that, there are journals that operate with external or academic editors. So those editors are basically contracted by the publishing houses. They are researchers at university. For instance, at UNAM, we have 4 editors, as I've mentioned in the first slide. And those editors have, teaching duties. They have like active researchers. They have, they are the head of a group of research of some sort. And on top of that, they work for the publishing houses or the journal, so to say.
and they're under contract, and that's the type of journals I deal with. So my job is basically to make sure that for all of my journals I have enough editors and that they do a good job, etc. So more in a concrete fashion, some examples. So in-house editors, oftentimes they can be found at very prestigious journals with high impact factor. There are exceptions here, but oftentimes like majority of the self-press journals or Nature or PLOS or Science, for instance, or Gavante Chemie, which is published by Wiley, these journals operate with full-time employees, meaning they have probably more time to dedicate to the journal, but then again, like those journals are very prestigious, so oftentimes the number of submissions they receive is pretty high. So again, make sure that your article is very well written, so to help, to try to influence things in your favor. And I've listed a number of other journals with external editors. Essentially, like the majority of the journals published by Wiley or Elsevier or Springer Nature will adopt an external editor's model. So probably like the fraction is probably 10% of journals that have in-house editors versus 90% of the journals that are out there that have contracted external editors. Are there any questions about this? Is that clear? Or? And also most journals will have different levels of editors within the editorial office, and that depends on a number of factors, mostly the number of submissions the journal will get, but oftentimes, like normally, there will be like an editor-in-chief that will be supported possibly by a deputy editor, and oftentimes by a number of associate or senior editors, and the manuscripts will switch hands. So it is likely that your papers will be handled by a number of editors during the peer review process, and I'll give you some examples later. And all the editors are supported by editorial board members, and oftentimes the board members will act as frequent reviewers and advisors for the journal. So yeah, as I was mentioning, each journal has really its own particularities regarding the workflow, and that really explains why if you publish multiple articles or if you submit your manuscript after being rejected at one place somewhere else, your experience will be very different. And that depends on who's the publisher of the journal, how many editors they have, how many submissions they get, where in the world the editors are, how busy they are. Depends also on the field of research. In some communities the model of peer review is different. So there's a number of factors that explains why your experience may be greatly differing depending on where you submit. So just to put things in more concrete fashions, I give you two examples here. On the left side, it's an example of an editorial workflow for a very small journal, say a journal that will get about 100 to 200 submissions per year. Oftentimes, after the submission, there will be an administrator that will check your manuscript to make sure that everything is in line with the author guidelines, that all the sections are there. And then the administrator will assign the paper to the editor-in-chief, who will probably be heading all the papers himself or herself and be responsible for finding the reviewers and making the editorial decisions. Whereas larger journals, here I made a potential example of a journal that received over 1,000 submissions per year. They will still be an administrator, but they will be an editor-in-chief, probably supported by multiple associate editors that will handle papers depending on their subject of experience and expertise. So as you can appreciate, the experience you'll get will greatly differ depending on the size of your journal, and also, in some instances, your paper will go through the hands of multiple editors throughout the peer review process. Peer review models, I think I mentioned that as being a potential factor to help you determine where to submit your article. So most of the journals out there adopt a single blind model,
where the authors do not know the identity of the reviewers, but the reviewers know the identity of the authors. Some journals operate with a double-blind peer review model where the reviewers and authors do not know the identity of each other. Others adopt open or transparent peer review model, whereas the identity of the authors and reviewers are known by each other. So it's really a matter of preference. I think every model has their pros and cons here. So it's really dependent on what you feel most comfortable with, really. But always carefully check that within the author guidelines, or maybe like in the aims and scope statement of the journal that normally would appear in either places. So the peer reviewers are chosen like by the editors, obviously, and like within the editorial system, there's like a reviewers database, right? So that's a great resource for editors to select reviewers. But every so often, the reviewers may not be listed in there. So they'll do research online, on Google, or in PubMed, or another platform. They will obviously use their network and collaborators as frequent reviewers. They'll use the editorial board, and let's see what else. And in some instances, authors provide suggestions of reviewers. I think that's always a bit tricky, because sometimes authors will recommend their friends or their collaborators or their former mentors. If the editor does a good job, they will pick that up. But yeah, if you recommend reviewers, make sure that there are legit reviewers and not just your best friend that you know that will be giving a praise of your paper. Factor that influence the speed of peer review. So I think it's pretty clear from what I just mentioned. It will greatly depend on how the structure of the journal is, and how busy the editor is, and how difficult it is to find reviewers. And the editors will make their editorial decision based on the alignment of your paper with the scope, and also on the novelty and the impact of your research. Also, obviously, on the comments of the reviewers, and also like the general presentation and the quality of the language. So as possible editorial outcomes, so desk rejections are normally rejected pretty quickly. So normally after a few days, or like after a week or so. Basically, it will be done by the first editor that handles your paper, and oftentimes these are for papers that are out of scope or lower quality. So those decisions are going to be made pretty quickly. So normally, like after submission, if you haven't heard anything after 2-3 weeks, like I would see that as a good thing. Like there's the likelihood that your papers have been sent out for peer review is pretty high. We reject paper normally after unfavorable feedback from reviewers. Revision, obviously, it's in the case of where the editors and reviewers think that there are changes to be made, and it's often the case, right? I have yet to encounter a paper that was accepted without any revision. So be prepared to have to go through minimally to walk through one to possibly 2 or 3 rounds of revision before your paper is finally accepted. So submitting a revision, so as I was mentioning earlier, try to take into consideration the comments of the reviewers and editors. Do not take it personal, and make use of all the hard work they've done for you, basically, and try to use that to improve your paper, So it's, again, not personal, it's just for the good of science and really of the good of your manuscript, for you to take into consideration those comments. Do write a cover letter that will address point by point every comments of the reviewers and editors, what has been changed in the manuscript and where it has been changed.
and also submit a version of the paper that has, where all the changes that have been made that are highlighted. Again, your editors will love you for that. It will like help them identify the changes that have been made and will help them make a quicker decision on your manuscript. So ideally, like I suggest that you submit like 2 versions of your revision, one with all the highlighted change and one clean one where there's no highlights essentially. And yeah, rejection is not the end of the world. I know it can be pretty ego bruising and hard to take and discouraging in some instances, but sometimes it's just like a matter of alignment with the scope of the journal, or so do not take it personal. There are plenty of journals out there, so it's a bit, you have to go back to the drawing board, so to say, and try to go back to like the first steps we detail at the beginning regarding like finding the right journal for you, because there's so many journals out there. Like I would find it pretty incredible that there's no journals out there that would take your paper. Just make sure it doesn't end up in a predatory journal, okay? Also, something to keep in mind is that there are lots of journals that are cascaded or as part of a network. So the publishers are trying to build these kind of services to make things easier for an author. So say you submit to like a pretty prestigious journal and it's rejected, then the editors may recommend you to consider to submit to another related journals published by the same publisher of maybe of less, of a lower impact factor. If you decide to use that option, and if your paper was rejected after peer review, the reviewer's comments will be forwarded to the recipient journal, so it will also speed up the editorial process at the recipient journal. In some instances, if the recipient journal is an open access journal, you'll get a discount also. So yeah, try to make use of those options when provided to you, because I think that could greatly facilitate the publication of your article in a possibly more suitable journal. So after the manuscript acceptance, so the article will be slightly copy edited, like so the copy editing is normally pretty light. It will be typeset, and then it will go through the proofing stage. So you will be asked by our production editors or by our production system to have a look at your proofs, and then you should carefully look at them and then make any final edits or comments or correction. Once the proofs are returned, then your article will shortly thereafter appear in early view, and then eventually be included in the issue. So yeah, for any last-minute correction, always do that at the proofing stage, because it's a nightmare for the editors and publishers who try to have to make corrections once the article has been published, and we'll be covering that in the next few slides. Copyrights. So if you publish under the subscription model, you'll be asked to sign a copyright transfer agreement. So for subscription journal, the copyright reverts to the publishers in most instances. So it's like a pretty standard form that you will be asked to sign probably like along the same time as the proofing stage, or within the proofing stage. You'll be asked to sign that copyright transfer agreement, and these are for subscription article. For open access articles, you'll have to make a selection of the license you want your article to be made available under. So for open access articles, the copyright stays with the authors, and depending on your preference, you should select from a number of licenses. I think there are 6 out there, while he normally uses the following 3. And I don't want necessarily to go into details into the specific licenses, but I think it's important for you to decide on which license to choose that fits your ideology or interest the best. So some licenses allow other users to
reuse your figures, for instance, for commercial purposes, or they can then modify them also. So if you're not comfortable with that, you should maybe go for a more restrictive license. Something about ethics in publishing. So unfortunately, editors and publishers out there have to deal with a number of misconduct that they are pretty rare, but they exist and they take a lot of time to resolve, unfortunately. So we see scientific misconducts like falsification or fabrication of results, and publication misconduct can be plagiarism or lack of acknowledgement of contributors. Like maybe like you oversight your paper, for instance, just like sometimes some editors ask authors to include a lot of citation of their own journal just to artificially increase their impact factors. That's not ethical, obviously. Some authors are trying to manipulate the peer review process. I've seen that. Also, some authors send their paper to multiple journals at once. You should never do that, because in some instances articles got published in 2 different journals, and then it's a nightmare to solve from the publishing houses and the editors. So if you want to publish, make sure that your article stays there and it's not retracted or anything like that. So make sure that everything you do in terms of science and obviously publication is ethical. Because, you know, editors and publishers are getting smarter at identifying issues, and we have tools out there that allows us to detect plagiarism. For instance, this cross-check plagiarism tool is integrated in our digital system. So all the journals that have that tool, like all the submissions will be automatically screened, and then the system highlights all the texts that have been copied from elsewhere, and then the editors can see where the copied text comes from. So be careful, because Big Brother is watching, so to say. This is a new tool that has just been rolled to Scholar One, and I'm really excited about. Like that tool basically flag any manuscripts that have gone through peer review for which like they've detected a bit unusual activities. So, for instance, if you invite the reviewers and they immediately accept and they immediately provide their comments like within an hour or so, like that's pretty unusual, right? So, like that tool will flag that. In some instances, authors try to manipulate the peer review process. They make as recommended reviewers like legit people that are expert in the field, but they don't give the professional email address, but they create a Gmail or a Hotmail or a generic email address, which is controlled by themselves, right? So, like the editor, if they're not careful, they can invite the recommended reviewer that you recommended, that is the name of someone is an expert in the field, but if they use the email address you provided, then basically the paper gets back to you, so you get to review your own paper. So never do that, okay? But that tool will take it up, because it will identify papers that have been submitted and peer-reviewed by the same computer or by the same IP address or by the same institution. So I'm pretty excited about this new tool. I think in some instance it will help our investigation to resolve more complex situation. So whenever we encounter ethical issues, publishing houses and editors refer to the COLE guidelines, which is the Committee on Publication Ethics. They have like useful flow charts that help us make our investigation regarding the best route to take and how to make our decisions regarding what we should do with the particular cases. In minor cases, we'll just make a corrigendum, so it's just like a small correction of, you know, an error that was introduced in the article. And oftentimes, you know, the authors themselves and the editors themselves didn't realize that, so that there's no ill meaning here, so to say, and it's just
it's pretty straightforward, and the authors will just let us know what are the corrections that should have been brought in. Ideally, again, you want to prevent that from happening, so again, carefully look at your proofs, right? And in more drastic case, then we'll have to proceed with retraction or removal of article, which involves a very lengthy and complicated process and investigation. So they're restricted to like pretty rare cases, but it happens. Like for retraction, the paper stays online, and they will have like a clear watermark notice here, and it's, you know, it stays on your record, so it's just not good for your career. So always be careful with what you do. Okay, I just want to finish with a few useful tools that you, I think, may be aware of, or should be aware of, or should take into consideration. So after you publish your article, considering like all the hard work you've done in your research and to write your article and to have to go through peer review and have it published, like I used to quickly move on to the next paper, right? But like nowadays I see it more as like, as the birth of a new life for your research, right? Now it's out there and you can help contribute to the dissemination of your work, right? I mean, you've worked so hard on your paper and your research, like why not try to help disseminate the good news of your findings? So think of when you go to conferences, you can bring a copy of your article to distribute to people you meet at your poster, for instance. Think of social media and promote your article via social media also. So I think I have like this brochure here at the back, so I invite you to take one of these if you want to get more inspiration regarding things you can do to help promote your article. Kudos is a service that is partnering with Wiley that allows you to describe in a layman's language what your publication is about. And it also provides you with links that you can share on social media. It will also track like how many times your article has been cited and downloaded. So it's just a nice tool for you to engage with your article and also help the dissemination of your research. Author identifier, ORC-ID. I'm just curious, how many of you have heard of that or already has an identifier? You know, some of you. So, like at Wiley, I think at the moment, like it is required for authors to have such identifier, and that's super useful because it will basically it allows the discrimination of various researchers. I mean, some people have, you know, very similar name. I'm sure my colleague Eduardo Martinez is not the only Eduardo Martinez in the world, right? So, but I think, so if Eduardo had an ORC-ID, he could like discriminate his publication from the other Eduardo Martinez. And that's really important for editors or reviewers, so they know like whether the Eduardo Martinez that authored the paper is my Wiley colleague or somebody else in Mexico. So I encourage you to make a request to get the ORC-ID on their website. It's pretty straightforward. And again, like your whole publication history is linked to your number. And again, I think for the majority of the Wiley journals at the moment, it is required to provide that at the submission stage. Manuscript and data sharing. So I often get questions regarding preprint servers, what is allowed to do there, also where to deposit data, what is allowed there. The majority of the journals out there allows you to deposit your data in institutional repository or repositories like Dryad or Figshare. Regarding preprint, the majority of the journals also allow you to deposit your manuscript on preprint like bioRxiv or other similar sites. If you want your paper to be published in a high impact factor journal like Science, Nature, Cell, Press journals, like always be very careful because I think in some instances they see preprint publication as prior art, so that may interfere with your chance of getting published there. So if you want to get published in the high impact factor journal,
and are planning to deposit in the preprint server, always check with the editors of those journals. That's my general advice. But for most of the journals out there, that's normally fine. Article sharing, maybe you may not be aware, but like this is just an example at Wiley, for instance. Besides each article, there's this shared logo, and if you click on that, you will be provided with a shared link, which is a link that you can send by email or on social media to your collaborators and friends, and they'll have access to a read-only version of your article. So they won't be able to download it and save it, but they'll be able to read the paper. And I think you can, yeah, so that's just a great way for you to disseminate your article. In addition, Wiley offers authors to share their articles to 10 of their colleagues, collaborators, or friends. So this is like the PDF file of the article itself. So I think via a similar method, you can ask our author service for like 10 of your colleagues to receive a copy of your article. Reviewer recognition programs. So at Wiley, we understand that reviewers out there are doing a lot of work to help increase the quality of our publication. So we try to reward them as much as possible. So we have a partnership with Provenance, which allows our reviewers basically to keep a record of all the reviews they've done for a number of journals over the years. And we also have a reviewer certificate program where at the end of every year we send to our reviewers a certificate like the one I've shown here on the left. Not all of our journals are on that program at the moment, but we are increasingly rolling more. And finally, I just want to encourage you to get involved into like various aspects of publishing. I think as a scientist, I think it will give you, like it will make you a more complete professional and will give you like a broader perspective of research, right? I mean, I used to be pretty focused on my research, and then I realized after moving to publishing that there's a whole world out there. So there's multiple ways for you to engage and to get to know more about publishing, obviously by writing your own papers, but also you can help your colleagues with their papers, or you can like read and correct their paper before they submit. You can act as a reviewer, so you can ask, for instance, your PI or your group leader whether you could help him or her to conduct some review on his or her behalf under his or her supervision. Maybe there's a journal club at your department or university that you want to participate to. I think it will make you a better scientist, a better reviewer, and also by the same way, like a better author also. So yeah, there's just many ways for you to get involved with publishing. And again, I encourage you to think creatively on ways you can to contribute to basically the work we do, and also like I think it will help you being a more rounded scientist overall. So on that, muchas gracias. Thank you so much. I hope you enjoyed the presentation. I look forward to having your questions, and thank you for your attention. Muchas gracias. ¿Quiénes ya están listos para publicar su artículo? Okay. Damos premio ahora. Dentro de unos segundos vamos a pasar a un pequeño coffee break, pero antes vamos a asegurarnos de que todos ustedes hagan las preguntas que quieran hacer. En caso tengan un poquito de temor de hacer las preguntas en inglés, tenemos alguna persona que nos va a ayudar, así que todas las preguntas que ustedes quieran hacer, por favor, vamos a empezar. A todos les quedó muy claro por lo visto. Si no hay preguntas, no hay comida. Thanks for your talk. You mentioned something like a reviewers database, but my question is this database open
for others, or is it just for the editors of journals? Yeah, so the question is about the reviewers database, and it's really journal specific, and basically it's been accumulated over the years, right? Like most journals that are out there have been existing for a number of years, so the editors and past editors keep adding reviewers in the system, and then so over years you build a database. So yeah, it's very journal specific. If you want yourself to be included in such database, you could, or act as a reviewer at a particular journal. I encourage you to reach out to the editor in question and express your interest to become a reviewer and send your CV and publication records, and then it's up to them to decide whether they should include you based on your expertise and the type of articles they get. But in general, it's closed. Yes, it's not available. Yes. It's not publicly available. No. Okay. ¿Otra pregunta? During your presentation, there was a question about how they calculate the impact factor, and you have a formula on slide 10. Mm-hmm. So they had a question of how it works, or they wanted to see it again. Okay. We put it. I think it's slide 10. So basically, the impact factor is so currently. Yeah. Okay. We get it. So currently we are in 2000, so the impact factor is always released in June every year. So currently we have the impact factor, so this June we will release the impact factor of 2018. So currently we only know the impact factor of 2017 that will contain all the sites of articles published in a particular journal, divided by the number of articles that have been published over the past 2 years before 2017. So basically it's the total number of sites in 2017 divided by the total number of articles published in 2015 plus 16. So that's how the calculation is made. ¿Alguna otra pregunta, comentario, intervención? Bueno, pues si no hay más, queremos agradecerle muchísimo al doctor Paul-André Jeunesse la excelente conferencia que nos ha dado, y bueno, queremos hacerle un reconocimiento de parte del Instituto de Biología por habernos dado esta conferencia. Thank you. Que le entrego en este momento así con un pequeño detalle. Gracias. Que se lleve de recuerdo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Los invitamos a un pequeño convivio aquí afuera, cortesía de nuestros amigos de Wiley, a los cuales también les tenemos su detallito por habernos traído a este conferencista tan excelente. Muchas gracias. Muchas gracias y los espero al ratito. Nos vemos al ratito en lo de la flora del Valle de Tehuacán, de BHL, y mañana también con lo de Biodiversity Heritage Library. Entonces, unos 15-20 minutos para regresar a la siguiente presentación. Tehuacán y Catlán. Esta presentación nos la va a hacer la bióloga Rosalinda Medina Lemos, a la cual muchos conocemos, y que es técnico académico de este instituto. Actualmente coordina y es responsable del proyecto institucional de la flora del Valle de Tehuacán y Catlán. Desde 1979 como estudiante estuvo ligada a este proyecto, y fue en 2006 que, a petición de la entonces directora doctora Tina María, se hizo cargo de sacar el proyecto adelante. A partir de entonces ha conseguido recursos externos para estas publicaciones y ha involucrado a numerosos estudiantes y especialistas para lograr el avance e impresión de la flora. Además de trabajar en este proyecto florístico, paralelamente, en 2001 ha venido trabajando en taxonomía y sistemática del género Bucera, de la cual ha descrito 6 especies.
En esta ocasión nos va a hablar sobre los inicios de la flora de esta región, el avance e incidencia en la conservación. Entonces, dejo con ustedes a la bióloga Rosalina Benítez. Gracias, buenas tardes. Bueno, muchos de ustedes, las caras conocidas, ya saben que estoy ligada a este proyecto y voy a tratar de ser breve por la hora porque creo que ya se colgó un poco el tiempo. Si voy rápido, pues me dicen o al final me pueden hacer preguntas, ¿sí? Bueno, de entrada, la idea de esta invitación fue porque a partir de 2018 la flora pasa de ser impresa a su versión digital y surgió de ahí una serie de condiciones que hacen diferente la última etapa del trabajo. A petición de Socorro Tapia, que es la que me coordinó con las personas encargadas de la plataforma BHL, que es donde se va a estar consultando la flora, fue que surgió la idea de presentarles de una manera somera cómo ha sido el proyecto, la incidencia que ha tenido y cómo va a funcionar ahora que vamos a manejar la nueva serie digital. ¿Por qué se hacen las floras? Bueno, todos nosotros como biólogos sabemos perfectamente que la idea es inventariar los recursos que tenemos en el país con la idea de que sabiendo lo que tenemos, eso nos pueda beneficiar. No siempre sucede así, pero bueno, se intenta, ¿no? La región de Tehuacán-Cuicatlán comprende parte del estado de Puebla y Oaxaca. En la transparencia que ven aquí se delimita un polígono de la región que implica toda la zona que se ha venido explorando los últimos 30 años. Más o menos la mitad corresponde a Puebla y la mitad a algunos distritos de Oaxaca. El único distrito completo que queda inmerso es el distrito del centro en verde, que es Coislahuaca, y los demás distritos son parcialmente parte de la zona. Como pueden ver, me gustaría que aquí en este mapa aprecien la posición de México y comparen este puntito negro con la dimensión que tiene la península de Baja California, y en un momento les comentaré otros detalles. Bueno, ¿qué es lo que ha traído o atrapado la atención de numerosos naturalistas desde siglos atrás? Y me refiero a botánicos europeos y americanos, como los que para muchos de ustedes les son los nombres familiares que tenemos en esta lista. Bueno, pues básicamente dos son las razones que hacen atractivo este lugar. Una, la riqueza en número de especies en una área tan pequeña, que como les mencioné son 10.000 kilómetros cuadrados, y la cantidad de formas de vida que se concentran en esa pequeña área. Les mencionaba la península de Baja California porque es 14 veces más grande que la región del Valle de Tehuacán y tiene una diversidad registrada menor a la que hay en el valle. Entonces con eso nos podemos dar cuenta que en esta pequeña área de 10.000 kilómetros cuadrados se concentra bastante diversidad, pero otra cosa que atrapa la atención son los paisajes que forman todas esas formas de vida de las plantas. Dos de los colectores más importantes en esta región son Pringle y Purpos. Ellos en estos años, en estos rangos de años, son los periodos que colectaron dentro del valle. Ellos fueron muy intensos en sus colectas y muchísimos de los tipos que tenemos ahora registrados se deben a estos dos grandes colectores. Bueno, ahora les voy a hablar de tres etapas básicamente por las que ha pasado el proyecto, porque pues con 30 años de vida que tiene ya debió de estar acabado, ¿no? Pensaría uno, son demasiados años. Pero ¿qué ha pasado? Bueno, en 1930 una de las personas que empezó a explorar esta región, y básicamente para estudiar la familia de las cactáceas, fue la doctora Elia Bravo,
que es muy conocida para todos ustedes. Ella puso particular atención en ese grupo, además de sí colectar otras plantas. Posteriormente, eso fue en 1930. Después hubo otra etapa en 1979, donde los pioneros del proyecto, que lo hacen ya de una manera más formal y rigurosa, fueron el doctor Fernando Chang y el profesor Francisco González Medrano. Ellos pusieron atención en esta región porque les interesó mucho el tipo de comunidades que crecían ahí, que se correspondían y tenían como muchos vínculos con las zonas áridas del norte de México. Bueno, a partir de eso, la aridez que ellos percibieron de esta región, está la parte más árida es la que está en tono amarillo, y a eso corresponden las comunidades del matorral xerófilo. En la parte naranja se marcan el bosque tropical caducifolio, el verde oscuro corresponde a bosques de pino y el verde claro a bosques de encino. Esta delimitación del polígono no es una delimitación muy racional, fue arbitraria porque en 1979, cuando se inicia la exploración ya más formal de la región, el acceso para poder explorar toda esta zona era justo, estaban aquí alrededor de esta zona las carreteras, y a través de ellas se podía acceder a todas las terracerías para entrar a la región y poder colectar. Posteriormente, ahora todo el mundo conoce la autopista parte de por aquí de Cuauhnopalan y corta la mitad del valle justamente para llegar a Oaxaca, ¿sí? Pero la delimitación esta arbitraria se debió justo a que el acceso en esa época lo definieron los caminos que existían. Bueno, les voy a hablar muy rápido del matorral xerófilo. Es la zona que más les interesaba a ellos trabajar, y el matorral xerófilo básicamente es parte de los paisajes que atraen más de toda esta zona, y está compuesto principalmente por arbustos, hierbas, trepadoras y plantas arborescentes. Pero las plantas arborescentes son muy peculiares y son principalmente de la familia Cactácea, las que generan paisajes muy pues impresionantes para los viajeros que cruzan la zona. Esta es una comunidad de cefalocerios columna trajani. Esta es una zona de tetecheras. Ambas regiones son de ahí, de la zona entre Tehuacán y Zapotitlán, y justo estas bellezas naturales fueron las que atraparon la atención de todo, y siguen atrapando la atención de muchos que cruzan por la zona. Esta es parte de las flores. Esta es otra cactácea columnar. Esta zona, sobre todo de aquí, de entre Tehuacán y Zapotitlán, es una zona muy rica en cactáceas columnares, y esta es una especie que no forma poblaciones como las otras dos anteriores. Estas son individuos esporádicos, pero es una de las especies más altas, que llega a medir hasta 12 metros. También hay comunidades muy llamativas formadas por las conocidas patas de elefante, y tenemos ahí varias especies endémicas. Este es una Araucaria gracilis, les dicen sotolines ahí localmente, y a las comunidades donde hay una gran cantidad de individuos se les dice sotolineras. Otros paisajes son los que dominan las asociaciones de yucas, o en las partes más altas de las sierras que están dentro del valle. Se encuentran bosques completos. No está tan denso, pero puede haber mayor densidad de individuos. Son bosques de nolinas, de plantas del género nolina. También llama la atención que hay laderas completas de la asociación de Dacilirio, del cual también tenemos varias especies en la zona.
y abunda una gran diversidad de nopales, aunque a diferencia de las comunidades que conocemos de San Luis Potosí y Querétaro, aquí no forman poblaciones grandes, son muchas especies, es un género muy diverso en el valle, pero están muy repartidos los individuos de las diferentes especies, no forman nopaleras como comunidad. Bueno, este es un ejemplo muy general de varias de las hierbas que hay ahí. Corresponden a numerosas familias. Estos son varios ejemplos de trepadoras. Y ahora en breve, la otra comunidad más importante en la que se puso atención fue la del bosque tropical caducifolio. Aquí, a diferencia del matorral xerófilo, lo que domina son los árboles, ¿sí? Y la mayoría de los árboles que estamos viendo aquí, todos estos son o burseras o leguminosas, ¿sí? Generalmente esos dos grupos son los dominantes. Hay otros grupos, pero en menor escala representados, son los dominantes en los bosques secos de México. Y aquí también aparecen otras comunidades muy interesantes de cactáceas columnares, como esta, que todo el mundo creo que ha visto imágenes o fotografías, pero es otro tipo de columnares que ramifican. Este es un Pachyserius beveri. Y es muy característico de las comunidades. No es endémico de la zona porque también se distribuye hacia Guerrero y otras zonas de Oaxaca. Este es un acercamiento en frutos y en flor. Estas son parte de la diversidad de las cortezas de las burseras. El género bursera es bastante diverso en el valle y se han descrito recientemente 4 especies de ahí. Otro grupo interesante son las comunidades que forma el palo verde, que es un árbol muy atractivo por el color de su corteza, y en la época de floración hay áreas inmensas de la zona que lucen por lo frondoso y lo abundante de las flores amarillas. Hay otra cactácea en esas comunidades del bosque seco, que son los quiotillales, que son de una cactácea que no llega a crecer tanto como el Pachyserius beveri, que las conforma Escontria quiotilla. Todos los frutos de estas cactáceas son consumidos por las comunidades locales. Esta es otra columnar del bosque seco. Esta también es de las que crece muy alto y está hacia la zona de la Cañada por Cuicatlán. Y luego, muy someramente, toco los bosques de encino, que aunque no eran de mayor interés, en esa época que se empezó el proyecto, todo el mundo tenía la filosofía de colectar lo más posible por donde pasara, y con eso tenemos ahora las colecciones que tenemos, ¿no? Porque antes se colectaba, aunque uno no fuera especialista de todo, colectaba todo, y con eso contribuimos al crecimiento del herbario. Entonces, estos bosques de encino también son muy interesantes porque albergan una rica flora epífita, como se puede ver aquí. Estas manchitas rojas son plantas del género Tillandsia, son plantas epífitas que generalmente abundan en los encinares. Luego también tenemos este bosque que pertenece a Nochistlán, que está invadido por Tillandsia usneoides, y en el sustrato herbáceo hay una gran diversidad de especies de crasuláceas. Este es un ejemplo de algunas de las bromeliáceas que abundan en estos bosques de encino. Otro grupo que es muy interesante en la región y del cual se siguen describiendo especies nuevas son las agaváceas, ¿sí? La diversidad de formas y tamaños es uno de los grupos de mayor riqueza en el valle, que también pues da a ciertas comunidades diferentes aspectos. Y por último, los bosques de coníferas, que son de menor importancia, están hacia la parte norte del valle o hacia el sureste, y son pinares muy característicos. Encuentra uno combinaciones de
combinaciones de pinar con bráea. Llega a haber palmares mezclados con los pinos, o podemos encontrar pinares en la parte norte, donde se asocian a muchas agaváceas, sobre todo el agave pulquero, que le gusta la altura, ¿no? También hay bosques de pinos donde en algunos de los manchones que tenemos, que están asociados los pinos con las nolinas. Esta, por ejemplo, es una ladera prácticamente de bráea. Hay solo 2 especies de bráea en el valle. La que crece muy alto es bráea nítida y esta es bráea dulcis. Y aquí se combinan con una nolina. Bueno, quisiera mostrarles este mapa, que fue un ejercicio que hice a partir de 2006, cuando me pidieron que me hiciera cargo del proyecto. Primero, en la época en que se empezó el proyecto, no existían los sistemas de información geográfica ni toda la tecnología que ahora usan todos los jóvenes. Pero posteriormente, en 2006, yo pude contar con esas herramientas y generé este mapa y vacié todos los puntos donde al menos se ha colectado una planta. Eso fue un ejercicio para ver qué huecos quedan por explorarse, ¿sí? Y aunque este mapa corresponde a por ahí de 2006, y a esta escala no se puede apreciar tan fácil las áreas que faltan por explorarse. Sí les puedo decir que, por ejemplo, esta sierra que viene aquí, que es la sierra de Tecamachalco, es una sierra que tenía algunas colectas, pero sobre todo en el pie de monte. No había sido explorada en toda la parte alta, y eso se tardó en colectar 1 año y medio. Una vez que ubicamos todas esas zonas, pues se fue atendiendo. Y prácticamente hasta la actualidad, toda la parte que es como la mitad del polígono, de lo que corresponde a Puebla, ya prácticamente está explorada. Las zonas donde quedan más huecos, que tienen una geología muy intrincada, que son de aquí de Oaxaca, sobre todo en esta parte donde hay selva baja, todavía quedan lugares que no se han podido colectar. Bueno, dentro de lo que corresponde a la colecta, sí quiero mencionar que hubo 2 colectores que estuvieron asociados al proyecto en la época de entre los 70s y los 80s, que fueron Pedro Tenorio Lezama y Antonio Salinas Tobar. Ellos fueron los que hasta hoy han aportado la mayor cantidad de ejemplares que pues nos permitieron evaluar la riqueza de esta región. Además de numerosos estudiantes que han venido trabajando haciendo tesis en esta zona. Esta es una gráfica no muy reciente que hice como ejercicio en 2014 para otra conferencia, pero aquí les quiero un poco demostrar que a partir de aquí de 1979, que es cuando inició el proyecto, se disparó el trabajo de tesis. Este fue un análisis que hice de las tesis de Biología y del Instituto de Ecología, y muchísimos compañeros del Instituto de Ecología estuvieron trabajando sobre todo con las comunidades en ese entonces de cactáceas columnares. Y aquí pueden ver que esas tesis, principalmente, la mayor producción de tesis para 2014 habían sido de ecología, con temas vinculados a ecología. De etnobotánica muy pocos, de florística muy bajos, y bueno, de otros temas, ¿sí? Bueno, pero con esto, todo el esfuerzo de colecta de los colectores especializados para que se contrataron para colectar, más todos los trabajos de tesis de numerosos estudiantes, permitieron que nosotros pudiéramos evaluar la riqueza de esta zona, pero además delimitar en dónde se concentraban las plantas raras o las plantas endémicas, ¿sí?
Y a partir de eso, en 1999, que en ese entonces estaba la doctora Patricia Dávila a cargo del proyecto, ella promovió que evaluando toda esta parte del endemismo en esta zona verde, se volviera reserva de la biosfera. Esto se logró gracias a todo ese esfuerzo de colecta y el aporte de las tesis de los estudiantes, ¿sí? Ahora, este polígono se ve bastante irregular, todo el mundo se queja de por qué tiene esas formas, lo hicieron en Semarnat, quién sabe quién decidió que quedara así, pero bueno, la cuestión es que gracias a que digamos, se hizo toda esta inversión de hasta aquí como prácticamente 20 años de colectas y de análisis de todas esas plantas que se estudiaron, pues esta zona se denominó la Reserva de la Biosfera del Valle de Tehuacán-Jutatán, que no es lo mismo a la flora de Tehuacán que abarca todo el polígono, ¿sí? Prácticamente la Reserva de la Biosfera es como la mitad, en kilómetros cuadrados, la mitad de lo que es la región que ahora nosotros comprendemos, ¿no? Bueno, gracias a que también pues se volvió un área protegida por las plantas raras y la concentración de endemismo, esto favoreció que el año pasado se decretara una zona de patrimonio de la humanidad, ¿sí? Ahora, en 2006, cuando a mí este proyecto, dentro de las 3 etapas que ha tenido, tuvo una época, bueno, 2 ocasiones estuvo como semi-muerto, estuvo a punto de desaparecer. En 2006, la doctora Tila solicitó a varios investigadores que se hicieran cargo de la flora y se negaron a hacerlo. Entonces habló conmigo y me pidió que, bueno, que si yo había estado ligada tantos años, que por qué no ayudaba para que eso no se perdiera. Y la verdad, lo único que a mí me hizo, pues, valorar, a pesar de estar siempre un poco ligada al proyecto, fue ver toda la inversión, como pueden ver aquí, de todas estas instancias durante todos estos años para que se generara todo ese trabajo de investigación. Entonces, a partir de que pues yo me cuestioné, si se ha invertido tanto y nadie quiere seguir con el proyecto, ¿por qué dejarlo agotado, no? Entonces, eso un poco fue lo que a mí me ayudó a decidir hacerme cargo de esta zona. Y a partir de ese momento, pues, bueno, analicé todas mis energías para mejorar muchas cosas de estrategias de cómo avanzar, y aquí les muestro una gráfica de la producción editorial de las publicaciones que se vienen generando de la flora, y a partir de 2006 que me encomendaron atender el proyecto, pues sí subió la producción. Yo siempre me planteé sacar 16 publicaciones al año, pero la verdad que solo un año lo logré porque la parte burocrática para trámites, más otras peripecias que hay que hacer, de repente no lo permite, pero pues estamos ya como a poco tiempo de lograr acabar la flora. Estas son las publicaciones que por ahí ustedes se han cruzado, que se imprimían, y gracias también a toda esa información y a que la zona está protegida bajo todos estos programas de conservación mundial por la Semarnat, eso fue lo que permitió que se declarara patrimonio mundial. Si un área no está protegida y respaldada por el Estado que la somete, no puede ni siquiera aspirar a ser patrimonio. El Estado tiene que comprometerse a que esa zona, con toda la riqueza que tiene, pues va a ser protegida y conservada, ¿no? Entonces esto sucedió el año pasado, y algo interesante que hay que añadir, en breve, porque esa parte me extendería mucho. Aparte de toda esta gran diversidad con respecto a la flora, hay una gran riqueza cultural justo en esa región del polígono, y nos referimos desde la parte, por ejemplo, gastronómica. Hay una diversidad y una cultura sobre
recetas, especies que se usan, que son muy locales y que desde tiempo atrás se han venido usando. Otra cosa que facilitó que se declarara patrimonio mundial y que fue la razón por la que se propuso, es porque en esta área se encuentra un trabajo de por ahí de los 50 que realizó McNish de la Universidad de Chicago junto con un equipo de arqueólogos, quienes fueron los que investigaron durante cerca de 7 años todos los vestigios que había en esta zona. Son como 7 cuevas las que hay en el valle, pero esta es la más famosa, se encuentra en el municipio de Coscatlán, y aquí encontraron los registros más antiguos del maíz. Ese trabajo son como 6 volúmenes que finalmente publicó la Universidad de Chicago, y de verdad que es una cosa bellísima donde está bien documentado cómo se dio el cambio de vida de los pobladores nómadas a los sedentarios. Y con eso aquí se tienen los registros dentro de los más antiguos. Ahorita tenemos ya otra localidad en Oaxaca, la de Yagul, donde también hay registros equivalentes. Se calcula entre 7.000 y 10.000 años de antigüedad, donde empieza como la agricultura incipiente. Y esta es la famosa cueva del maíz, que se encuentra en el municipio de Coscatlán. Hasta ahora se está poniendo, ahora que salió todo esto de patrimonio mundial, se está poniendo atención en cuidarla, porque tristemente, como que hubo un lapso donde los mismos locales y pobladores que habitan el lugar ni siquiera sabían que existían, o sea, se desentendieron. Y ahora que los hemos estado visitando por otras razones, por ejemplo, ellos están como ávidos de querer entender por qué es famosa la cueva del maíz, pero eso también a mí me deja un poco de boca abierta, porque digo, ¿cómo es posible que los mismos pobladores no tengan noción de su historia, no? Entonces, mucho trabajo, hay trabajos muy valiosos de los últimos 5 años, de numerosos estudiantes de lo que era el CIECO, que no sé cómo se llama ahora, que coordina Alejandro Casas. Bueno, hay cerca de 60 tesis de etnobotánica que se han generado en los últimos 5 años, y algunas tuvieron que ver con esto, y los chicos que generaron esas tesis les han estado asesorando a todos los pobladores y como documentando, ¿no? de qué pasa con su historia y cómo es posible que ellos pues no estuvieran enterados, ¿no? Bueno, aparte de que esta cueva fue donde encontraron los registros más antiguos de maíz, también se encontró muy cerca de ahí este muro que se ve acá. Está también documentado por los arqueólogos de esa época. Es el muro, y sorprende para la antigüedad que tiene, eso es parte de una presa, y si uno da el seguimiento, es una presa bastante grande, tiene varios kilómetros, no recuerdo ahorita la dimensión, pero esto aseguraba que ellos también, para la época en que empiezan a sembrar, contaban con agua, ¿no? Y esta parte, donde está también el muro de la presa de Burrón, es una de las zonas más secas. Aquí la altitud es ya como de 1000 metros, conforme baja uno de Tehuacán hacia Teotitlán y luego Cuicatlán, va bajando uno hasta 1500 metros. Y eso va siendo las zonas más calientes y más secas, ¿no? Bueno, pues aunque llega a haber cultivos de maíz así, pues a algunos les parecerán ridículos, ¿no? Porque son muy bajitos, no se ven frondosos, pero eso alimentó muchísimas generaciones de los habitantes de esa región, gracias a todo lo que se ha documentado de los trabajos de McNish. Bueno, el hecho de que se haya nominado como Patrimonio Mundial, les decía yo, es por esta historia de los asentamientos humanos tan antigua, y además por la riqueza cultural. Hay numerosos pueblos que se dedican a hacer cerámica, y en uno de ellos, de los que ha prosperado mucho y tiene piezas bellísimas, son los Reyes Menzontla. También hay
toda la historia de las salinas prehispánicas, que se siguen explotando, que se consume esta sal, que se mantienen desde entonces y se explotan. Y aquí se ven en el puesto del mercado los paquetes de sal y parte de los productos naturales que desde ancestralmente se vienen usando. Los de acá son paquetitos que venden de incienso en hojas de una bromería. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que les haya parecido interesante la cuestión. Pero sobre todo la idea era darles como un panorama muy general de la historia y de lo que se ha hecho en ese proyecto y informarles que la publicación ya va a ser digital a través de la plataforma de BHL, que nos facilita todos sus recursos. Mañana va a venir Mónica, que es la representante de BHL en México, y ella les va a poder resolver dudas de cómo consultar esa plataforma. Hay una serie de cosas que ahora cada vez nos volvemos más exigentes en picar un botón y querer que todo salga rapidísimo. Pues en BHL le pica uno y salen como a veces cosas diferentes. Creo que eso lo van a ajustar, pero también hay un problema. Al volverse publicación digital, ahora le tienen que asignar el famoso número del DOI, ¿no? Bueno, eso lo hace una oficina que está aquí dentro de la UNAM, pero para que ella nos asigne ese numerito, resulta que nuestra publicación digital tiene que estar en una plataforma. El instituto carece de una plataforma y eso es muy triste, porque limita muchas cosas, ¿no? Tenemos una página, pero difiere mucho de lo que es una plataforma formal. Entonces, eso ha generado un grave problema, porque para que me dieran el DOI, tuve que pedirles a los de BHL que por favor subieran a su página las publicaciones de 2018, que fueron 13 familias que se publicaron. Después, me dan el DOI, tuvieron que bajar las páginas. No es trivial estar subiendo y bajando las publicaciones. Tuvieron que bajar las publicaciones. Yo tuve que mandarle los archivos al formador para que les pusiera el DOI. Se las tuve que volver a regresar a los de BHL y los de BHL las tuvieron que volver a subir porque no tenemos una plataforma. Porque si no, eso podría ser muy directo de las oficinas de publicaciones UNAM, que es donde asignan el DOI. Se meten a nuestra plataforma y directamente lo ligan. No sé cómo funciona eso, pero así es, ¿no? Entonces, ahorita mucha gente me ha comentado que cuando entran a BHL no entran directamente a las publicaciones porque los manda a otro lado o salen varias veces fascículos. Yo, por ejemplo, he intentado buscar por familia, ¿no? Y me salen familias, pero también de otros lugares, ¿no? Entonces yo creo que un poco sí se le puede pedir ayuda a BHL, pero no es obligación. O sea, ellos nos han hecho una invitación para subir la publicación y publicitarla, ¿no? Pero no es su obligación resolvernos toda la problemática de esto novedoso que son las publicaciones electrónicas, ¿no? Entonces, Mónica, que es la chica con la que he estado vinculada, es muy accesible y me ha apoyado mucho y ella se aventó el trabajo de subir las publicaciones, bajar las publicaciones, volver a subirlas, y todo ese tiempo es muy desgastante porque pasaron casi 2 meses. Cuando las publicaciones debieron de estar en agosto, acabaron estando ya así formalmente en la plataforma el 14 de diciembre, un día antes de salir de vacaciones. Entonces sí hay toda una dinámica y una problemática que les comento que se tiene que resolver. Yo creo que como institución deberíamos de contar con una plataforma bien diseñada que nos resolviera para todos los proyectos y para todas las necesidades. Y sobre todo si vamos viendo que pues todo va hacia la modernidad de publicar más en digital, ¿no? Entonces eso genera ciertas limitantes y mucha pérdida de tiempo. Perdón, esto se está transmitiendo a través de YouTube. Necesitamos el micrófono, por favor, porque no oyes. Gracias. Sí, entonces, bueno, la problemática es que no fue tan difícil pasar de impresión a digital.
pero hay una serie de pasos que se tienen que resolver o no va a ser ágil, y sobre todo con esa demanda de ahora de querer todo tenerlo al segundo, ¿no? ¿Y qué tan complicado es hacer esa plataforma? O sea, digo, solicitarla a quien tenga que solicitar. Pues yo pensando en la UNAM, digo, tenemos un departamento de cómputo que se llama de GETIC ahora, creo que ahora es de GETIC, es que cambian así, pero bueno. Un momentito, por favor, un micrófono. Necesitamos que, o sea, que haya programadores, o sea, ahorita, por ejemplo, la demanda de programadores no solo en la UNAM, sino en muchas industrias, es justo para que programen plataformas, porque todo se está manejando así, y nosotros estamos en pañales en eso, o sea, no hay manera, ¿sí? No hay manera de funcionar como al paso de estas novedades, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo la verdad, sí me llego a desesperar por la inversión. Por ejemplo, tramitar el ISBN también es muy engorroso. De repente se tarda, de repente sí es formal, pero luego ahora le sumo el DOI y yo digo, yo no quiero DOI, yo lo que quiero es seguir trabajando en las publicaciones, ¿no? Porque no voy a perder 2 meses porque un número no se puede jalar desde la plataforma de VHL, a menos de que sean como 10 pasos, ¿no? Entonces suena un poco limitante el asunto, ¿no? Y a mí me molesta en términos de la pérdida de tiempo que yo tengo que invertir, ¿no? Sí, yo quisiera darte un poco la respuesta, Rosy, porque cuando no se acercan a consultar hay varias áreas para esto. Yolanda comentaba qué se tiene que hacer. Las plataformas las maneja GETIC y Fomento Editorial. Si se acerca uno a las áreas para poder consultar, en este caso Maripaz, que ve el DOI, que ve el ISBN, shalala, se tiene que ver esto. Pero si no se acercan y te desesperas porque no encuentran la respuesta, pues primero hay que acercarse a las áreas pertinentes para poder consultar y entender qué es lo que se tiene que hacer. Y esas áreas te van a decir que plataformas siempre pretenden o piensan que el instituto debe de tener todas las plataformas. No hay el recurso ni el financiamiento para tener a todos esos programadores que puedan hacer esas plataformas. Cuando la revista mexicana dio el cambio al instituto fue por un severo problema que tuvo de GETIC y nosotros alojamos aquí la página, pero con ayuda de GETIC también. Ellos están pendientes de eso. Entonces, GETIC es el área que tiene a todos los programadores y todos son también escasos porque a pesar de ser apoyo para la UNAM, no los tienen de todo. Entonces, Fomento Editorial también apoya y otras instancias. Si te acercas, pues entonces en ese momento... Sí, lo que pasa es que yo lo que veo es que a mí no me corresponde hacer eso, yo tengo que hacer la flora, ¿me entiendes? No, yo lo sé, entonces, pero no te acercaste antes. Invertir tiempo en eso es muy desgastante. Yo lo entiendo, sí, pero es acercarse a las áreas. Entonces, yo creo que el instituto, con sus autoridades en las diferentes jerarquías, tiene que hacerse responsable de eso y facilitarnos pues los medios para que ya eso circule y pueda fluir, ¿no? Y los recursos sobre todo para tener esto. Bueno, mañana quien quiera estar aquí presente para ver cómo se usa la página, la plataforma de VHL, están cordialmente invitados. Están obligados, ¿no? Una pregunta. Bueno, en primer lugar, felicidades, la presentación estuvo increíble, Rafaela. Que algunos no conocemos algunas partes de cómo la historia del proyecto. Pero por otro lado, si mal no recuerdo, de acuerdo a las láminas que presentaste, la autopista está atravesando parte de lo que vendría siendo la reserva de la biosfera, a menos que recuerde mal. ¿Está afectando o va a tener algún efecto? Digo, y no nada más lo de la reserva, sino desde el momento en que se decidió que la autopista pasara sí. por por toda el área Desde luego que afectó en su momento. De hecho, la ICA que existía, creo que ahora la ICA ya está desapareciendo y se ha fragmentado, pero en ese entonces la ICA, que se hacía responsable, apoyó para rescatar, por ejemplo, muchos individuos que quedaron justo en el trazo de la autopista,
estos individuos muy longevos de cactáceas columnares, de sotolines, de especies en peligro de extinción, y muchos vinieron a dar aquí al jardín botánico y otros se distribuyeron a otros jardines. Y sí, eso por una parte dice que fue así como un paliativo de ayuda, ¿no? Se rescataron ciertos individuos y se trató de, porque sí se vio en su momento, ¿no? Y se logró algo. Pero sí es muy triste porque, por ejemplo, algo que sigue siendo, y creo que nunca va a parar, porque no tenemos ni las medidas ni las instancias capaces, a pesar de que hay una reserva y que hay protección, hay un saqueo espantoso. Siguen saqueando terrible cactáceas, bromeliáceas, crasuláceas y ahí se me está yendo otro grupo, y agaváceas, ¿no? Y el hecho de que se haya abierto la autopista pues facilita que se metan a las regiones. Justo esa autopista partió así el corazón del valle donde está la zona más rica en endemismo. Entonces, pues sí es preocupante porque tiene más acceso a los saqueadores, ¿no? Eso. La otra que nos preocupó también es que esos matorrales, que son riquísimos en diversidad, son muy apetecibles para los chivos. Entonces, en el momento en que se abre la autopista, pues tú das el acceso a que lleguen las pick-ups con sus chivos y los suelten ahí al matorral y ya Dios plantas, ¿no? Porque los chivos pues sí son canijos y le entran a todo, a las biznagas con espinas, a los nopales, a todo, ¿no? Entonces sí se ha visto muy afectada, pero pues siempre yo veo que al final, y en un país como nosotros, primero está la infraestructura de una nación y en segundo plano la conservación, y sigue pasando hasta el día de hoy. Así ha pasado y no creo que cambie pronto. ¿Cuántas familias? En el valle aproximadamente son como 198, porque ahorita justo yo estoy ajustando dentro de ustedes saben, de los criterios y cambios que ha habido con las nuevas propuestas de clasificación. Algunos sí los hemos aceptado, pero hay otros en que no. Entonces he estado reajustando, pero son cerca de 198 familias. Y algo que a mí me parece muy atractivo y que, bueno, me ha motivado a seguir trabajando es que sí se puede concluir el año que entra la flora, porque ahorita hay encaminadas 15 familias y son de las que van a salir este año, pero además hay otras 18 que faltan. 18 no suena a nada, excepto por compuestas. No, compuestas, es la pesadilla. Pero bueno, pues yo no me voy a quilosar esperando que salgan las compuestas, ¿verdad? Así es que yo dejaré concluido todo menos las compuestas. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por la participación de la maestra Rosalina Medina. Le damos su constancia y agradecimiento por haber participado en su redacción. Y los esperamos mañana. A ver si quieren venir.